Um, Hello, everybody. Hello and welcome to Vaanga Sports Pazhagalam podcast. And today, we are obviously recording a CSK special. And for the CSK special, we've got a very special guest with us today. We've got a very famous Twitter handle. Everyone here on the cricket platform follow them. And of course, we've got Srini Mama here with us. And along with Srini Mama, we've also got Shreyas, who's been part of our episodes before. And of course, before we go forward, I'd like to wish every single one of you a very happy Diwali and a great year ahead also. So first of all, I'd like to welcome our very special guests. Hello and welcome to Vaanga Sports Paraglam, Shri Mama. Hope you're doing fine. Hey, thanks a lot. Thanks a lot, Anirudh. Thanks, SB. Thanks a lot for having me on the show. Happy Diwali to all the viewers watching the show. Yeah. Yeah, And happy also Diwali. welcome to Shreyas. Yeah, happy Diwali, Anirudh. Yeah. Okay, so getting into the topic straight away now. Obviously, we are here to talk about CSK, and the IPL just ended a couple of days back, and in what's been a very traumatic and very tough season for CSK, season like never before. CSK have never had such a tough season before. Every year, even they might not win the trophy in the end, but you still see a CSK which competes with everyone and tries to, put up a genuine fight. But this time, until let's say the last 2 or 3 games, it really was a very timid season for CSK. ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஹெட்டிங் இன் டு 2021 just after the IPL final, we got the news that there's likely to be a mega auction and there's also likely to be a ninth team. We're not exactly sure who and which team it's going to be, but obviously, I don't know rumors, but it's pretty likely that we will be having a mega auction next year. So first of all, now I wanted to ask Mama, what are your first and initial thoughts about the mega auction? And you were one of the first ones who actually hinted it last week. I remember seeing one of your tweets where you said that there will be big news regarding the auctions ahead of next season. So, what are your first thoughts from a CSK perspective? Not necessarily neutral perspective, but from a CSK perspective, do you think it's a positive? And how do you react to the mega auction news? I mean, from a CSK perspective, it's fantastic news. I mean, it's definitely great for CSK, and it's a golden opportunity for us to rebuild. I mean, the team that we picked in 2018, obviously a lot of old legs there. In fact, even back then, there were strong criticism going on that we picked a lot of 35-year-olds. In fact, the 35-year-olds have now become 38, 39-year-olds, 40-year-olds. So they become too old now. So there is definitely a need for a lot of young legs to be blooded into the system apart from the experience that we have. So it's a great thing for CSK to have the mega auctions because the squad that we have, probably five, six of them can still be retained and still be used as a core, but we definitely need to rebuild by buying a new lot of players in the auctions. Yeah, so definitely, yeah, it's a great news for CSK. I mean, what you said is correct. And if there was another IPL and we definitely went in with just say a mini auction ahead of 2021 IPL, which is set to be happening in the next 5 or 6 months, up it would have been again whether it would have happened in India or whether it would have happened again in UAE, it definitely would have put a lot of it would have put CSK in a big disadvantage position. It's clear that this team is beyond its last legs and there is a very desperate need for changes to take place. So Shreyas, what are your thoughts on the same? Auction வந்து நடக்க போறது தான் நினைக்கிறோம். ஸோ நடந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவா do you think it's going to make that much of a difference? What are your thoughts? கண்டிப்பா ஐட் லைக் டு அக்ரி வித் மாமா ஹியர். ஐ மீன், இது வந்து ஒரு நோ பிரெய்னர். ஏன்னா இந்த சீசனே பார்த்தோம்னா இட் இஸ் அ வேக்கப் கால் ஃபார் சிஎஸ்கே. தோனி யூஸ்வலி நெவர் டாக்ஸ் அபவுட் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் இன்னும் என்ன ஸ்கவுட் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் சீசனுக்கு எப்படி பில்ட் பண்ணலான்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து தோனி இது வரைக்கும் சிஎஸ்கே இது வரைக்கும் விளையாடினதுல நம்ம அவர் அந்த மாதிரி பேசி பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ இந்த மாதிரி 7 கேம்ஸ் ஆடின உடனே இந்த மாதிரி வி ஆர் கோயிங் டு பில்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சீசன் அந்த மென்டாலிட்டிக்கு போனது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பாசிட்டிவ்னே சொல்லலாம். இட் ஷோஸ் தட் சிஎஸ்கே வில் ரியாக்ட் ஸ்ட்ராங்கர் ஃபார் 2021 auctions and some tough decisions are going to be made is my feeling. ஸோ அது சொன்ன மாதிரி barely there are like 4 or 5 people whom we can
at least target to retain our RTM. Barring that, I think we need to build a completely new squad, keeping in mind about the future. Yeah, I mean, Definitely. In fact, I'd like to add to what Shreyas just said. The Thala season endல definitely not அப்படின்னு சொன்னாரு. That has given a lot of hope to the millions of CSK fans across the globe. So in the last three கேம்ஸ்ல நம்ம ஜெயிச்சுட்டு ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் ஒரு 3 consecutive 50s அடிச்சது வந்து மேசிவ் பாசிட்டிவ். ஸோ கோயிங் இன் டு த நியூ சீசன் அண்ட் வந்து கொஞ்ச முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மினி ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் நடந்து இதே ஸ்குவாட வச்சு நம்ம 2021 ஆடி இருந்தோம்னா நானே ட்வீட் போட்டிருப்பேன். அடுத்த வருஷம் எல்லாம் டிராஃபி எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்கடா, நம்ம வந்து பிளே ஆஃப் போனாலே பெரிய விஷயம், நானே ட்வீட் போட்டிருப்பேன் ஃபர்ஸ்ட், டு பி வெரி ஆனஸ்ட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது மெகா ஆக்ஷன் நியூஸ் வந்து டெஃபினட்டா ஆகர்ஸ் வெல் ஃபார் சிஎஸ்கே. பட் வெறும் மெகா ஆக்ஷன்ஸ் மட்டும் இல்ல, பட் வி நீட் டு பி ப்ரோஆக்டிவ் when it comes to scouting and picking players for the auctions. Lot of work needs to be done. Yeah, அத பத்தி நம்ம இந்த இதுல பேசுவோம். கரெக்ட் தான். ஐ மீன் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஷேர் செட் வந்து தோனி நெவர் லுக்ஸ் டூ ஃபார் அஹெட். ஏன்னா எப்பயுமே ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஆர் ப்ராசஸ்ல பார்க்கணும். நம்ம வெறும் இந்த கேம் இந்த சீசன் இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி விளையாடலாம். பட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆர் வெரி ரேர்லி அட்லீஸ்ட் யூ சி தோனி சேயிங் ஆமா இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் திஸ் இயர், ஆமா இட்ஸ் நாட் சம்திங் வி கேன் டூ எனிதிங் அபவுட் திஸ் இயர், ஆனால் வி நீட் டு லுக் அட் த ஃபியூச்சர், வி நீட் டு லுக் அட் how we can improve going forward. So that was definitely a change when it comes to what happened with CSK in the Vashon. Okay, so now that we're talking about the auction, obviously the first question which springs up to the mind is who we could potentially retain. And I was about to say the famous definitely not statement from Dhoni. Obviously, Danny Morrison gave a question ahead of the last final game. He said definitely I'll be part of next season. But there are obviously serious questions over whether who CSK could retain. Should some players be retained for sentimental values, or is it practical enough to retain those players and build a good side around them? So first, of course, மாமாட்டே கேட்போம். மாமா தான் கரெக்டாக சொல்லுவாரு. யாரெல்லாம் ரீடைன் பண்ணலாம்? Who do you think CSK can potentially look to RTM? But we'll first focus on the retentions. And as we talk about the retentions, I'd like you to talk a little bit about Dhoni's future also, because end of the day he's nearly 40 years now, and you can't predict how long he can go on for. As great a player as he's been, obviously it's clear that his decline is coming, and he's already declined. The season itself was enough proof for that. So what are your thoughts on who CSK could potentially retain ahead of next season? டெஃபினட்டா எஸ், கரெக்டான கேள்விதான் நீ கேட்டிருக்க. ஸோ சீக்கா ஸ்டைல்ல சொல்லணும்னா டெஃபினட்டா எஸ். இப்போ ரிட்டென்ஷன்ல வந்து ஐ மீன் the retention rules are still not clear. So we are just going by what happened last time. Yeah, what happened last time. ஏன்னா இப்போ இந்த 9th டீம் வருதுனால டோன்ட் ஃபர்கெட், இப்போ ஒரு புது டீமுக்கு வந்து ஒரு ஈவன் பிளேயிங் ஃபீல்டு இருக்கணும்னா வந்து இப்போ அதே மாதிரி 5 பிளேயர்ஸ் வந்து எல்லா டீம்ஸையும் ரீடைன் பண்ண சொன்னா and the 9th team will be at a massive disadvantage. So I'm still not sure what exactly the retention rules are. I'm hearing there might even be slightly lesser, or probably the 9th team will get 3 or 4 players to pick. So we still are not that's something sure. I thought of actually. If you allow the first 8 teams to do their whatever they want to retain, let them retain, and யாரெல்லாம் retain ஆலியோ அதுல இருந்து couple of players the 9th team can pick. அந்த மாதிரி கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ அது இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகாது. ஸோ அது இன்னும் ஃபைனலைஸ் ஆகாம இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால we will stick to what was there last in 2018. So 5 players can be retained, out of which a maximum of 3 Indians can be capped. We can retain or RTM as many uncapped Indians as possible. Foreigners நீ வாங்கிக்கலாம் எவ்வளவு வேணுமே. ஸோ இப்போ 3 retentions வந்து 3+2. ஸோ இப்போ 3 retentions பார்த்தோம்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இட்ஸ் நோ பிரெய்னர் மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ இன்ஃபேக்ட் வந்து இயர் எண்ட்ல சிஎஸ்கே மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இன்ஃபேக்ட் ஸ்ரீனி மாமாவே சொன்னார் இந்த மாதிரி we might have Dhoni at the auctions, but we will definitely RTM him அப்படின்னு சொன்னாரு. But I'm not sure how plausible it is. It definitely looks to be a brave and a bold move, and as a fan of the game, Dhoni going into the auctions is going to be extremely exciting to watch. Who is going to buy him, எவ்வளவுக்கு போய் நம்ம ஆர்டிஎம் பண்ணுவோம், அதெல்லாம் பயங்கர எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கும் பார்க்க. பட் practically if I were the management, I will think 100 times and then retain Dhoni. So obviously will retain Dhoni. The reason being
he definitely has had a decline with respect to his batting. But the value that he brings to the table, don't forget that he's a multi-dimensional cricketer. He's a captain, he's a keeper, and a batsman, a finisher. So he's still top notch with respect to the first two aspects. He's still a gun keeper. He's still fit, and he's still I mean, probably one of the greatest captains the world has ever seen. So he can still manage a squad all right. So the White third ball aspect is, credentials, no questions. yeah. So the third aspect is the one that is that is in contention. And in fact, I had even tweeted about it a week back. So we shouldn't probably entirely be dependent on Dhoni's batting. I mean, we just have to hope that he had one bad season. In fact, don't forget he has had two good seasons with the bat in the last 2 years. So I mean, with some practice, we definitely we will have to hope that Dhoni brings in all his experience and puts in a good show with the bat in the next season or two. But even keeping the hope aside, realistically speaking, we shouldn't have extreme high hopes on Dhoni, the batsman. He has to be one of the finishers of the team with priority. Dependency இருக்கக்கூடாது. We'll have to blood in new youngsters. இப்போ ருத்ராஜ் கெய்க்வாட் வந்து சூப்பரா ஆடிட்டு இருக்காரு. So he has to be the anchor. We need to buy good solid foreigners in the middle order. ஒரு explosive hitterலாம் வாங்கி போட்டு okay Dhoni, you've been a legend. Okay, you will by the course of the tournament you will win 2 or 3 games with the bat. So அந்த மாதிரி ஒரு expectations வச்சு போனோம்னா he still gives you that value. மறக்காதீங்க, அந்த வேல்யூன்றது கீப்பர் பிளஸ் கேப்டன் பிளஸ் பேட்ஸ்மன்றது ஒரு 3-in-1 கிரிக்கெட்டர். அதுல ஃபர்ஸ்ட் 2 ரோல்ஸ் சூப்பரா பண்றாரு, தேர்ட் ரோல் டிக்ளைன் இருக்கு, பட் ஸ்டில் இட்ஸ் நாட் லைக் அவர் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு இல்லை. ஸோ அதனால என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டென்ஷன் வில் பி தோனி. செகண்ட் வந்து ஜட்டு. அகெயின் இன்ஃபேக்ட் ஜட்டுவோட எவல்யூஷன் வந்து பயங்கர ட்ரெமெண்டஸா இருந்திருக்கு இந்த சீசன். ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் கோயிங் இன்டு தி சீசன் ஒரு மிட்வேல கூட வந்து அவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் போலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோ சூப்பரா பண்ணல. இன்ஃபேக்ட் த்ரூ த டோர்னமெண்ட் அவரோட எக்கானமி 9+ இருந்தது. பட் அப்பப்போ சிப் இன் பண்ணாரு. பட் இட்ஸ் வித் த பேட் தட் ஹி ஹஸ் ட்ரூலி எவால்வ் லைக் அ மான்ஸ்டர். ஏன்னா இந்தியன் ஃபினிஷர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தோம்னா there has hardly been guys who have done well this IPL. Jaddu is obviously the exception along with Hardik. So he's been brilliant with the bat for CSK at the depth at 5, 6 and 7. அப்பப்போ மாறி ஆடி இருக்காரு, but he has done really well. In fact, he averages 40 and strikes at 188 or exact number தெரியல, but அந்த மாதிரி வேற லெவல் average plus strike rate combo இருந்தது. So Jaddu obviously with him being a gun fielder, 7 games at Chepauk, he's played a lot of cricket there, has a lot of experience. He's 31, 32. So definitely him being a fit cricketer will have a lot of things to offer in the next 4-5 years offer பண்ணுவாரு. So definitely Jaddu will be my second retention. And the third retention is a no-brainer. The first 2 retentions-க்கு நமக்கு I think 15 crores and 12 crores போகும். Third retention-க்கு நார்மலா 7 crores போகணும். But if the third retainee is an Indian uncapped cricketer, 3 crores மட்டும் தான் டிடெக்ட் ஆகும். So absolute no-brainer that the third retention has to be Ruturaj Gaikwad. So Dhoni, Jaddu, Ruturaj, இவங்க 3 பேர் தான் என்னோட 3 retentions. ஒரு அவுட் சைட் சான்ஸ் பாசிபிலிட்டி வந்து தீபக் சஹர் இருக்காரு, சாம் கரன் இருக்காரு. ப்ராபப்ளி அவங்களாம் உள்ள வரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. பட் இஃப் ஐ வேர் தோனி or the CSK management, I will retain these players and use my 2 RTMs for the other people. Okay. Before we go to Shreyas, I have a couple of questions. I understand that you want to retain Dhoni and Jadeja, but for a combined 27.5 crores, from a very non-sentimental point of view, do you think the money could be used better in a way that you put them and try to use RTM on them? Or do you think because of the fact that brand value and all the basically when it's very risky business to let go of someone like Dhoni and Jadeja, correct? So do you feel that it's too risky, or do you think that's something which could be done?
இல்ல அதுக்காக தான் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன். ஏன்னா ஒரு 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 ஃபேன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து 15 + 12 27 crores ஒரு பெரிய அமௌண்ட். ஓகே, அவ்வளவு 27 crores ஃபுல்லா நம்ம பர்ஸ்ல இருந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா ஓகே, மத்தது ஒரு 40-50 crores தான் இருக்கும். அதை வச்சு டீம் பில்ட் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு தாட் இருக்கு. பட் பிராக்டிகலி ஸ்பீக்கிங் பிராண்ட் வேல்யூ ஃபார் அ சைடுன்றது மேசிவ். இப்போ ஓகே, தோனியை ரீடைன் பண்ணிட்டாங்க சிஎஸ்கே அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்குது. இட்ஸ் a lot more than just retaining or not retaining a player. அது especially when it comes brand to value is obviously there are so many fans who have kept players and captains for 7, 8, 9, 10 years. Yeah, exactly, and not given results, but they're still persisting. So with the results that we have given, there is absolutely no harm in going for them again. I'm not only talking from an emotional or a fan perspective. Don't get me wrong. Ruturaj is a very tactical pick தான் for Ruturaj absolutely tactical pick, but நான் Dhoni and Jadduமே tactical pick தான் சொல்றேன் for the fact that Jaddu has evolved into a top quality finisher, and you might actually see him doing the finishing duties for India in the international scene in T20s and probably in the ODIs too. He's probably at his best as a batsman he has ever been. And like I said, Dhoni, out of his 3 skill sets, is still gun at 2 of them. Just that the third one has gone down a bit, but there's still scope for improvement, something like that. So it will be too tough a call. So in fact, உங்களுக்கு ஷாருக் கான், பிரீத்தி சிந்தா அவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா massive Dhoni fans. So they will definitely come all guns blazing. There is a new and team also that's at some point you know that CSK will get Dhoni back. Although no, there is a new team that's coming up. So they will go all out for to get a captain like Dhoni, and people will know that CSK will use the RTM on Dhoni, so they will go all guns blazing to raise the price up. So when it gets to a brand like Dhoni, there is always that new team factor very important. Exactly, என்ன நடக்குமா நடக்காதான்னு. So என்ன ஆகும்னா திடீர்னு 20 crores ஏத்தி விட்டான்னு வச்சுக்கோங்க, நானா இருந்தா அப்படிதான் பண்ணுவேன். தோனி ஆப்ஷன் நல்லா ஏத்தி விட்டுருவேன், அவ்வளவுதான். பர்ஸ் ஒரு ப்ராப்பர் பிசினஸ் மேன் அப்படிதான் பண்ணுவான். சோ தட்ஸ் டூ ரிஸ்கி a proposition to நான் நிறைய யோசிச்சேன். செம்ம எக்ஸைட்டிங்கா தான் இருக்கு. எனக்குமே ஒரு சின்ன ஓகே, தோனி மாதிரி ஒரு பிளேயர் ஆப்ஷன்ஸ் போனா செம்மையா இருக்கும்டா டே, அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கும், யாரு எவ்வளவு கோடி போறான்டான்னு அந்த ஃபேக்டர்ல இருக்கு. பட் ஒரு அந்த ஃபேன்ஸ் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் அதெல்லாம் அப்படியே வெட்டிட்டு ஒரு ப்ராப்பர் ஒரு பிசினஸ் மேனா நான் யோசிச்சு ஓகே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டை யோசிச்சேன்னா பிராக்டிக்கலா 100 வாட்டி யோசிப்பேன். பட் 101th time I will decide to retain him. That's what I'll do. Yes, he's told Dhoni, Jadeja, Ruturaj. I can understand Ruturaj and Dhoni and Jadeja. So from your perspective, would you probably change anything? ஏதாவது வேற ஏதாவது நேம்ஸ் இருக்கா இந்த ஃப்ரே? Yeah, I think I'd retain only Dhoni and Jadeja. ஏன்னு கேட்டோம்னா ரெண்டு பிளேயர் ரிட்டர்ன் பண்ணா 12.5 and 8.5 if I'm not wrong, right? I mean that was how it was last year, at least last time. Sorry, is that the case? I'm really not too sure about it. Is that the case? If you retain only 2, it was 12.5 and 8.5 last time. So that would be a better pick. ஏனா ருத்துராஜ் anyway you have uncapped RTM உங்களுக்கு unlimited. ஆமா, you save 6 crores in this anyway. So நம்ம RTM கூட பண்ணிக்கலாம். 7 or 8 crores அதுவே எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த லெவல் போவாருன்னு வெச்சுக்கலாமே. ஒரு 7 or 8 அப்ப கூட you can get some alternative anyway. Yeah, we will definitely have alternatives for Ruturaj. Yeah. Every team cannot retain their young. Very few Indian players who are top order players. If the first ரெண்டு பேர் தான் ரீடைன் பண்றோம், அந்த ரெண்டு பிளேயர்ஸ்க்கு 12.5 and 8.5 combined 21. இதுவே 3 பேர்னா 15 plus 12 plus 3 na it becomes 30. So then it will make sense to use the RTM on a third player. So அதுதான் சொல்றேன், எனக்கு எக்ஸாக்ட்டா அந்த ரூல் புக்ல வராத வரைக்கும் so in case இப்போ இந்த மாதிரி 12.5 8.5 na then it's a no brainer to not use the third retention. Obviously I think it will make only sense to use the RTM. So that way என்ன ஆகும்னா ரெண்டு Dhoni and Jadeja for 21 crores. So we will still have a lot of purse to already 6 crores save பண்ணலாம், and then you still have money to play with also. Absolutely. So yeah, all probability Ruturaj may not go for 8 crores, right? Obviously not. சொல்றேன் ஏனா I just want to give a name. Any one of you can answer this question.
Sam Curran had an okay season with Punjab because he was played around in different roles, but he didn't look ready to nail that foreign all rounder spot where he comes in both 3-4 overs for you and come and be a hitter for you. அதுதான் வந்து Indian players வந்து very few of them are there who can bowl, pace and hit immediately, correct? But this season he's opened, he came at 5, he came at 6, 7, was used as a pinch hitter also. And bowling also, he was pretty solid. I mean, he obviously wasn't like groundbreaking when it came to death bowling and all, but he still was or a little reliable. Considering that it's an auction, do you think someone like Karan will go for 7, 8, 9, considering the age and potential to improve also, and maybe could he be a possible retention candidate? He might. I mean, definitely yes. Sam Curran has to be with CSK, whether it's RTM or retention. இப்போ நான் வந்து ரிட்டென்ஷன் தோனி அண்ட் ஜட்டுன்னு சொன்னேன். ஸோ என்னோட ஆர்டிஎம் ஒரு ஆர்டிஎம் டெஃபினட்டா சாம் சீல தான் யூஸ் பண்ணுவேன். டெஃபினட்டா வந்து இல்ல ஆமா ஐ திங்க் பிராவோ இஸ் 36, 37. ஸோ டெஃபினட்டா என்னன்னா தோனி டஃப் பிராவோ டூ மச். ஸோ அதனால வந்து தேர் இஸ் ஸ்டில் அ சான்ஸ் தட் he might still go for him. But the fact is that over the last 2 years his bowling has waned down a bit, his death bowling, and he hardly comes to bat as well. So yeah, so Sam Curran 22 ப்ராப்பரா வந்து செம்மையா கேமியோ. இன்ஃபேக்ட் ஒரு கேம்ல SRH ஓட நினைக்கிறேன், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர் த bowler, 17, 18 balls 50 to win. ஒரு பவுன்சர் போடுறா, ஒரு ஃபுல் பிளட்டட் புல் 90 meters போகுது. கலீல் நினைக்கிறேன். என்ன ஒரு ஃபைட்டர், என்ன ஒரு ஆட்டிடியூட், 90 meters. So Sam Curran is a no-brainer. We have to retain or RTM him. So என்னன்னா it's a if equal. இப்ப நம்ம Sam Curran வந்து செகண்ட் பிக்கா ரீடைன் பண்ணோம்னா ஜட்டு வந்து லெட் கோ பண்ற மாதிரி இருக்கும். So அது வந்து எனக்கு தெரியல. I'm not sure I mean if the rules are as it is last time, நம்ம தான் calculate பண்ணோமே 21, and if you went for 28 plus it'll be 7 crores for the third place. So instead of spending 35 for 3, you might as well spend only 20 for those two and then use this 15 for RTM and all that. Absolutely, it makes sense, total sense. Yeah. If that were the case, then it makes total sense to retain only 2. So நம்ம இப்போதைக்கு பேசின பொட்டன்ஷியல் ஆர்டிஎம் கேண்டிடேட்ஸ்னு பார்த்தோம். கரண் பேசணும், ருத்ராஜ் பேசணும், and someone like Dhoni may still go back for someone like Bravo, and he still has some value. He's probably not a 14-game starter for you, but he's got some value to offer, especially his experience and all that. And of course, I don't think Bravo will be retained. He might still be RTM. RTM தான் சொல்றேன். இல்ல RTM பத்தி பேசுறோம்னா டெஃபினட்டா வந்து Sam Curran is an option. There's Deepak Chahar, don't forget, he bowls in the power play. Go to next. Deepak Chahar also Indian fast bowler, of course. Exactly. He's an Indian fast bowler who bowls 3 in the power play, and he is also handy with the bat. So he had his slightly off season this year, but it all boils down to Dhoni, whether he still has the confidence in him to deliver, whether he still thinks he can come back. I definitely think he can, because he's still young. He's only 28. So definitely has Indian team. He's still in the Indian team. In fact, I think he will start the T20 series as a power play new ball bowler. So yeah, so in fact he holds the record for the best bowling figures, right? If I'm not wrong, in T20 cricket, international cricket. Yeah, exactly. So Chahar is definitely வந்து so will be RTM. So in case numbers நீங்க சொல்ற மாதிரி இப்போ ரெண்டு பிளேயர் 21 crores-னா Dhoni, Jaddu RTM பண்ணிட்டு I look at RTMing Sam Curran, Chahar and Rutraj. Shreyas, anything different, anything new you want to add? Yeah, Deepak Chahar பத்தி சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா he got COVID also. So அதுவும் ஒரு that's also the definite factor. I mean whether யாருக்குமே வந்து சொல்ல முடியாது என்ன எஃபெக்ட் இருக்கு, but some effect இருக்கு sure. எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ்மென் on any clearly looked a bit of அது வந்து கண்டிப்பா it had a massive effect, and இது ஒரு ஆஃப் சீசன் தான் நான் நம்புறேன். And also before the season he hasn't played 6 months. அப்புறம் வந்து கரெக்ட்டா ட்ரெய்னிங் பீரியட்ல if you get injured you cannot come and then play 14 games continuously with a game every 2 or 3 days. Very difficult to gain your rhythm la. Yeah, and of course letting go of Jaddu பத்தி சொன்னாரு. He will surely go for more than 12 or 13 if we let go of him.
ஸோ இப்போ Yeah, வந்து that அவரோட won't happen. பேட்டிங் ப்ராசஸும் வந்து காமிச்சிருக்காரு ஐபிஎல்ல தட் ஹி கேன் டூ இட் அண்ட் வி ஷுவர்லி நோ தட் ஹி இஸ் அ வெரி குட் bowler. இந்தியாவில் Yeah, தான் it won't நடக்குது happen. திரும்ப. ஸோ ப்ராபப்ளி won't happen. Dhoni and Jaddu will get retained. I'm positive about Okay. that. So just as we talk about RPM and potential retentions, of course we have to talk about Dhoni cannot continue forever. He may play for a year, probably 2 years also, but at some point CSK have to identify a captain. So one name, first name, we haven't opened about him at all. Is any one of you both thinking that Suresh Raina will still be part of the CSK setup? And is he one of the possible candidates to be captain? And he was long term வந்து அவர் தான் வைஸ் கேப்டனா இருந்தாரு. But இப்போதைக்கு obviously he didn't play the last season. ஆனா coming seasons, next 1 or 2 seasons, do you think CSK will keep Raina? And if not Raina, who all do you think are potential captain candidates? Right? Yeah. Mama, you Very good question. I mean, Dhoni definitely can't continue forever. Probably a couple of seasons at the max is till when Things Dhoni will continue. So definitely we need a new captain. Options அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற செட்டப்லேயே பார்த்தோம்னா there is Faf. He has been with CSK for the good part of the last decade. He is a former South African international captain. He's fit, so even though he's 37, 38, he's 36, he will be 37 next year. So even though he's 37, he's still fit. So probably ஒரு 2-3 இயர்ஸ்க்கு பார்த்தோம்னா ஃபாஃப் மைட் டூ த ஜாப், பட் லாங் டேர்ம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நாட் ஷுர். ஸோ அதனால ஃபாஃப் தெரியல. ஸோ அங்கதான் வந்து நமக்கு வந்து வில் ஹாவ் டு லுக் அட் நியூ சைனிங்ஸ், கீ சைனிங்ஸ் இன் தி மெகா ஆப்ஷன். ஏன்னா இப்ப இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் ஜட்டு இஸ் அன் ஆப்ஷன், பட் ஐ நாட் ரியலி ஷுர் ஒரு கேப்டன்சி லெவலுக்கு ஒரு ஃபுல்லா மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, அந்த புல் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஷுர். a quick word on Raina. I'm not really sure. I mean, with whatever has been happening and stuff like that, I really doubt if CSK will buy back Raina. So I'm not really sure about that. Uh, if if Raina is bought back, then definitely he will be next in line to captain CSK, having put a lot of hard yards. He will be 34. I think he just turned 34, so still has a few years left in him. So, but with whatever I've been hearing and whatever I've been reading, doubt if he's going to be bought back. So Jagdu, not really sure whether he's captaincy material. Faf is an option, but he's probably too old. So we definitely need to look at good External options. Yeah, external options. Yeah. I just want to interrupt you there. Before we go to external options, I want to just ask Shreyas, anyone you see within the internal before we go to the external option, because I have a few names in mind. I'm sure you guys have to. Anyone you think within the CSK setup currently who could be a captain after MS eventually retires? Shreyas, I think you're on mute. We can't hear you. Yeah, sorry. Yeah. So I think Bravo is an option. Oh, Like interesting. Okay. he has played for he has captained Windies and even Mumbai Indians. I think he was stand-in captain when Sachin was not playing. But in all fairness, I don't think he'll be part of the Hey, CSK. come on, Dade. He's going to be 37. Yeah. You don't say Bravo will be the captain. No way. Same with Bravo and Faf. எனக்கு ரெண்டு பேருமே அதே ரியாக்ஷன் தான் இருக்கு. லாங் Yeah. டர்ம் சாய்ஸே இல்ல. Long term choice கிடையாது. So Raina, by chance if CSK get him back, whether through RTM retention, whatever it may be next year, அப்போ கூட ரைனாவை கேப்டன்சி மெட்டீரியலா பாப்பாங்களாங்கிறது எனக்கு டவுட்ஃபுல்லா தான் இருக்கு. ஏன்னா exactly. he's not played cricket for years. Yeah, he hasn't played cricket and ஒரு tactically astute captain அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு தெரியல. Yes, captain Gujarat Lions in fact. Yeah, exactly. So also ஏன்னா அது வேற இருக்கு கன்சிடரேஷனுக்கு. Okay, so I have another option here. So இப்போ நம்ம internal அப்படின்னு பார்த்தோம்னா what we can do is we can RTM Faf for cheap and we can pick someone like Priyam Garg or Prithvi Shaw and groom him, right?
That's can I, bring them I and I had a couple of names they like can that. I was getting to it next. they can become a future CSK captain if நீங்க Fair வந்து enough. எக்ஸ்டர்னல் குட் கேப்டன் யாரும் போக வேண்டாம், நம்ம வில் திங்க் இட் ஐ மீன் I think இன்ஸ்டெட் CSK ஆஃப் will ஹேவிங் want to ஷார்ட் stick to an Indian கேப், captain. யா That's my ஸோ hunch. ஒரு ஸ்டாப் கேப்பா வந்து we can use Faf for 2 or 3 seasons. He can Fair. definitely play another 3 seasons. That I don't have a question. 39 வரைக்கும் கண்டிப்பா ஆடலாம், ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் கமிட்மெண்ட்டும் இப்போ குறைக்கிற மாதிரி தான் Yeah. தெரியுது. ஸோ ஹீ கேன் டெஃபினெட்லி பிளே டில் 39. ஒரு 2-3 இயர்ஸ் அவரை கேப்டனாக வச்சு ஒரு அண்டர் ஸ்டடி மாதிரி யாரையாவது, பிரியம் கர்க் இப்போ இந்தியா அண்டர் 19 ஹி ஹஸ் டேக்கன் இந்தியா You're அண்டர் the 19 டு தி captain. ஃபைனல் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் கப். ஸோ வி கேன் பிக், ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி யாராவது இப்போ கெய்க்வாடே கூட வி டோன்ட் நோ லைக், ஸோ அந்த மாதிரி யாரையாவது பிக் பண்ணி தே கேன் க்ரூம் ஹிம் சரி சரி, ஷார்ட் டேர்ம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேணா ஒரு லாங் டேர்ம் பிளேயர் வாங்குற மாதிரி. ஸோ ஒரு மெயின் டார்கெட் இருக்கு, அதை வந்து மாமாவே சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ நான் வரேன் இப்போ எக்ஸ்டர்னல் சாய்ஸஸ் வந்தா. ஓகே மாமா, ஸோ கமிங் டு யூ, நீங்க என்ன சொல்றீங்க எக்ஸ்டர்னல் சாய்ஸஸ்னா? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆனஸ்டா ஃபார் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஐ பீன் டெலிங் யூ ஸ்ட்ரெஸ், எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஐ திங்க் அஸ்வின் வில் ரிட்டர்ன் ஹோம் as கேப்டன் நினைக்கிறேன். பட் ஐ எம் நாட் 100% ஷூர் அபவுட் தட். பட் அஃப்கோர்ஸ் ஓவர் டு யூ ரைட் நவ். இல்ல இது டெஃபினட்டா வந்து டூ பிக் நேம்ஸ் டெஃபினட்டா இருக்கு. திரும்ப கொஞ்சம் ஃபியூச்சர் சிஎஸ்கே கேப்டன் சொல்லிட்டு ஒரு இந்தியன் ஒரு ஃபாரினர். டெஃபினட்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபாரினர் பத்தி பேசுவோம். அன்பின் எழுச்சி கேன் வில்லியம்சன், வேற யாரும் இல்ல. He's 31. He's an international captain. He has led New Zealand to a final. Top quality cricketer. He does it all. என்ன ரோல் கொடுத்தாலும் சூப்பரா பண்ணுவாரு. ஓப்பனிங் பண்ணா பண்ணுவாரு. He can bat at 3-4. He can stabilize in the middle order, or he can play 20 years as an opener. He's a top quality fielder, an astute captain, and Kane, being a Kiwi, will work extremely well with both Fleming and MS. So சிஎஸ்கே மாதிரி ஒரு செட்டப்ல கேன் மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி. ஏன்னா இப்போ சிஎஸ்கே மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா தோனி, பிளமிங் இவங்கெல்லாம் வந்து பியூர்லி ஒரு நேம்ஸ் வச்சுலாம் வாங்க மாட்டாங்க. அவங்க யாரு, வெதர் நம்மளோட செட்டப்ல அவங்க வந்து ஃபிட் ஆவாங்களா அப்படின்னு நினைச்சுதான் எடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கேன் வந்து ஃபிட்ஸ் டு த டி, அப்சல்யூட் டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சிஎஸ்கே வேல்யூஸ், குட் வேல்யூஸ் எல்லாமே. அண்ட் ஹீ இஸ் அ கிரேட் லீடர். அண்ட் த ஃபேக்ட் தட் இஃப் we have the same mega option, I mean same rules for the retention like we had in 2018, SRH can't retain Kane. They have to retain Warner and Rashid. So அதுதான். ஸோ எவ்வளவு ஃபாரினர்ஸ் வந்து ரீடைன் பண்ணலாம் அந்த இதுதான் நமக்கு தெரியல, 2 or 3 சொல்லிட்டு. ஏன்னா 3 ஃபாரினர்ஸ்னா வியூவர்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் ஹவ் இட் வாஸ் டில் ஐ மீன் இன் 2018 ராதர் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நம்மளுக்கு வந்து யூ குட் ரீடைன் 3 இந்தியன்ஸ் as we said. ஃபாரினர்ஸ் வந்து ஆர்டிஎம் பிளஸ் ரிட்டென்ஷன்ல 2 தான் பண்ண முடியும். And SRHக்கு clearly they have 2 gun foreigners in terms of Warner and Rashid Khan who they'll definitely retain. அதுக்கப்புறம் அவங்க தேர்ட் ரிட்டென்ஷன் யார் பண்றாங்களோ ஏதாவது இந்தியன் பிளேயர் பண்ணுவாங்க. பட் ஃபாரினர்ஸ் அவங்களுக்கு இவங்க 2 பேர் இருக்கிறதுனால டெஃபினெட்லி கேன் வில்லியம்சன் இஸ் 99% ரிட்டர்னிங் டு தி ஆக்ஷன் டேபிள். ஸோ ஹீ டெஃபினெட்லி பிகம்ஸ் an option as Mama says. And absolutely. So Kane is definitely a world class option at that. And the second option definitely, இப்ப நீ சொன்ன மாதிரி நம்ம பையன் அஸ்வின், he's 34. He knows Chepauk by the back of his hand. Extremely experienced campaigner, astute captain, brings a lot to the table. In fact, as a bowler வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன், CSK spin department for years it's been the strong part, but with Tahir not playing, the likes of Chawla and Jadeja really having a disappointing season. Spin was a major absolutely. And ஜென்ரலாவே பார்த்தோம்னா ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஸ்கில் செட் வழியா பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் வந்து ஒரு 32-33 தான் அவங்களோட ஷெல் பை டேட். எக்ஸெப்ஷன்ஸ் ஆர் கிரிக்கெட்டர்ஸ் லைக் ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன், கர்ட்னி வால்ஷ், அவங்கெல்லாம் டியூரபிலிட்டி, பட் அது டெஸ்ட் மேட்சஸ்க்கு. பட் ஈவன் தென் தேர் பேஸ் காட் ரெடியூஸ்டு. ஸோ ஒரு ஃபாஸ்ட் போலரா இப்ப பாரு ஆனானப்பட்ட ஸ்டெயின் வந்து 36-37 இஸ் கெட்டிங் ஹிட். பாக்குறதுக்கே கஷ்டமா இருக்கு, என்ன ஒரு லெஜெண்ட் ஸ்டெயின். பட் அதுதான் ரியாலிட்டி ஆஃப் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ். இஃப் யூ ஏன்னா தே மேக் தேர் இன்டர்நேஷனல் டெபியூஸ் குவைட் யங், ஒரு 23-24 அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களோட பீக்லாம் வந்து இந்த 24 to 32-33 அதெல்லாம் தான் ஒரு ஃபாஸ்ட் போலர். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா கிராஜுவலி தே ரெடியூஸ். இதுவே நம்ம ஒரு பேட்ஸ்மேன் பார்த்தோம்னா போஸ்ட் 34-35 தேர் ரிஃப்ளெக்ஸஸ் வேன் டவுன் அ டேட். பட் ஆப்வியஸ்லி அதுலயும் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒரு கிரேட் பிளேயர்ஸ் இப்போ ஏபிடபிள்யூஎஸ் மாதிரி ஒரு ஆள் எடுத்துட்டோம்னா
இஸ் a natural athlete. He is extremely fit. ஸோ அந்த ஃபிட்னஸ் ரீசன்ஸ்க்காக அந்த ஹேண்ட் ஐ கோஆர்டினேஷன் இப்போ மற்ற கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு 35-36னா ப்ராபப்ளி ஏபிக்கு வந்து ஒரு 40-41 வரைக்கும் இருக்கலாம். பிகாஸ் ஹி இஸ் ஸ்லைட்லி மோர் athletic, he is more naturally talented than the rest. So அதனால there are a few exceptions with respect to batsmen. But when it comes to spinners எடுத்துட்டோம்னா ஸ்பின்னர்ஸ் வந்து they are like wine, they get better with age. இப்போ இம்ரான் தாஹிர் வந்து 41 வயசுல வந்து எல்லா குளோப் ட்ராட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. போன வருஷம் வந்து 40 வயசுல பர்பிள் கேப் ஹோல்டர். ஷேன் வான் வந்து 40 வயசுல வந்து 40 வயசுல ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கு ஆடினாரு. he did a good job. அனில் கும்ப்ளே 39 இயர்ஸ்ல ஆர்சிபியை ஃபைனலுக்கு லீட் பண்ணாரு. இன்ஃபேக்ட் he should have won the finals. His batsman let him down. If you remember right, Anil Kumble was the player of the final in 2009 for RCB in the final. He picked 4 overs 3 for 16. Outstanding போடுவாரு. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கும்ப்ளே. அந்த மாதிரி ஆஷ் வந்து 34 and with truckloads of IPL experience is still the most economical Indian bowler in the IPL. 6.7 or 8 economy வச்சிருக்காரு. And workload படி பார்த்தாலும் he is not, I personally believe he should be involved, but he is not involved in India's white ball setup. So வெறும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தான் ஆடுறாரு. So workload அவ்வளவு கிடையாது. Exactly. And ரொம்ப டிமாண்டிங் கிடையாது. 4 overs போடணும், tactical changes பண்ணணும். And obviously the fact that he has a home connection. I mean probably the greatest spinner of the last decade, 2010 to 20 decadeல probably the greatest spinner and probably the greatest cricketer Tamil Nadu has ever produced. So everything going for him. In fact, if the last 6 months in the year பாத்தீங்கனாலே he is winning a lot of fans over with his YouTube channel and the work that he is doing. நிறைய ஃபேன்ஸ் இது பண்றாரு. இப்போ அஸ்வின் மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து சிஎஸ்கே வந்தா ஒரு ஓவரால் பூஸ்ட் இருக்கு. இப்போ ஃபேன்ஸுமே they would love to see Ashwin back. ஒரு நல்ல ஒரு கனெக்ஷன் கிடைக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஸ்வின் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்தாருன்னா he will suggest a couple of people. I felt was missing in the last 1 or 2 years. Even when CSK was successful in 2018-19, when the general CSK score had at least 1 or 2 Tamil Nadu players who were exactly local talents. And connection illa. Correct, perfect point. So Ashwin vandarna, he will also bring a couple of Tamil Nadu talents. In fact, 2016 la Rising Pune Giants la, he was the one who got Murugan Ashwin. அதுக்கப்புறம் வந்து 17ல வந்து he got injured. So வாஷிங்டன் சுந்தர் அப்ப வந்தாரு. So அப்போ வந்து he suggested his name. In fact 2019ல வந்து கிங்ஸ் 11 பஞ்சாபுக்கு 8.5 கோடி கொடுத்து வருண் சக்கரவர்த்தி எடுத்தது அஸ்வின். இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ வருண் சக்கரவர்த்தி 2020 ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து கலக்கி இப்போ இந்தியன் ஸ்குவாட்ல செலக்ட் ஆயிருக்காரு. அன்பார்ச்சுனேட்லி இப்போ இன்ஜூரினால இப்போ இல்ல, பட் he will get his chance. பட் அதுக்கு முன்னாடியே ஸ்பாட் பண்ணி obviously he was a revelation in the TNPL. பட் ஒரு ஐபிஎல் மாதிரி ஒரு செட்டப்ல இட் டேக்ஸ் சம்திங் டு இன்வெஸ்ட் சோ மச் மணி டு கெட் சச் அ டேலண்ட். அன்பார்ச்சுனேட்லி he got injured, so he couldn't be a massive part of Kings 11 Punjab's campaign last year, but Ashwin got him. So அதனால he is the captain of Dindigul Dragons, knows a lot of cricketers. He is a mentor for an academy in Chennai. So definitely வந்து local talents வந்து ஷுவரா வந்து if Ashwin comes back to CSK, I see local talents getting lot of opportunities. In fact, the peak CSK daysல இருப்பாங்க ஒரு 5-6 பேர் இருப்பாங்க. அஸ்வின், பத்ரி, முரளி விஜய், எல் பாலாஜி, there was Vidyut, there was Anirudh Srikanth. And the 2010-11 IPL winning sideல வந்து key contributors பார்த்தோம்னா exactly அந்த key contributors பார்த்தோம்னா பத்ரி நம்பர் 4ல ஒரு ராக், முரளி விஜய் ஓப்பனிங்ல போட்டு பேஷ் பண்ணுவாரு, ஆஷ் 4 overs பேங்க், அனிருத்தா வந்து சம்டைம்ஸ் ஓபன் பண்ணுவாரு, பினிஷ் பண்ணுவாரு, பாலாஜி வந்து போடுவாரு ஸ்லோவர் பால்ஸ். ஸோ சூப்பர் சரியான ஸ்குவாட் அது. ஸோ டெஃபினட்டா வந்து அது டெஃபினட்டா தேவை. இப்போ இந்த ஐபிஎல்ல பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே ஒரு வருத்தம் என்னன்னா தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் வந்து மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. குட் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் who perform so well in this season. அஸ்வின், முருகன், இன்ஃபேக்ட் வந்து இன்ஃபேக்ட் அந்த ட்வீட் எப்படி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா நல்ல வேளை அவங்க அந்த டீமுக்கு அது போனாங்களே, நம்ம டீம்ல இருந்து ஆட சான்ஸ் கூட கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து ஃபேன்ஸே அவ்வளவு காண்டாயிட்டு ட்வீட் போடுறாங்க, which is a very bad thing. So that's something that definitely needs to be corrected and it has to be corrected. And Ashwin மாதிரி ஒரு ஆள் வந்தாருன்னா டெஃபினட்டா அது கரெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. கரெக்ட் தான். ஏன்னா டெஃபினெட்லி ஐ மீன் நட்ராஜன், அஸ்வின், ஆல் தீஸ் கைஸ் எவ்வளோ சூப்பர் சீசன்ஸ் இந்த வருஷம். அண்ட் இட்ஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டிங் ஃபார் எனி சிஎஸ்கே ஃபேன் டு சி
நம்ம ஊர் பையன் வந்து ஒருத்தன் வந்து இவ்வளவு நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கான், ஆனா நம்ம சான்ஸே கொடுக்காம ஆப்ஷன்ல வாங்காம without even looking at him, and even if he probably got him, you'd never probably see them play a consistent number of games. அதுவும் ஒரு disappointing thing. Shares, anything you want to add? யா இந்த மாதிரி அதான் லோக்கல் டேலண்ட்னு சொல்றோம். வில் கெட் தி நியூ நேம்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ், பட் we've lost these names நான் சொல்றேன். இவங்கள வந்து we could have gotten for considerably lesser price இதுக்கு முன்னாடி. இனிமே வந்து கூட I seriously doubt if SRH will release completely of Natarajan. Natarajan could be the third retention. ஏன்னா இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர் தான் இருக்கிறதுலே hardest thing to get. ஒரு கன் பிக் வந்து எந்த டீமும் வந்து அப்படியே ஹாக் மாதிரி இருப்பாங்க. Especially புவனேஸ்வர் குமார் வந்து இன்ஜுரிஸ்ல இருந்து ரிகவர் ஆறேன்னா I won't even be surprised for him to be the third pick. And of course, maybe someone like Varun Chakravarti, maybe you can still buy him back, but it's still someone who everyone has seen. So the mystery factor as well as the fact that you haven't given him a chance first, that is obviously an issue. Okay, so நம்ம வந்து வில்லியம்சன் and Ashwin பார்த்திருக்கோம். So we'll see how it goes. So now going to the actual team structure, along with the retentions and the potential RTMs நம்ம பேசினது தவிர, நம்ம of course most important thing for any IPL team is clearly the Indian players. Obviously the foreign players provide that extra balance and that kind of quality which you cannot find in Indian players. Maybe ஒரு final ஒரு hitter மாதிரி ஒரு number 5 number 6 hitter வந்து very few Indian players தான் இருக்காங்க. Or the raw pace fast bowler, not every team will have an elite Indian bowler like that. But சுத்தி பார்த்தோம்னா மெயின் வந்து கோர் வந்து இந்தியன்ஸ் தான், டாப் ஆர்டர் ஸ்பின்னர்ஸ், all these things. So are there a few names which you have in mind, Mama? Obviously we're not going to include guys who are definitely going to be retained. ஒரு சுப்மன் கில்லோ, ரிஷப் பந்தோ அந்த மாதிரி பேர்லாம் நம்ம சொல்ல போறது, ஏன்னா அவங்கலாம் கன்ஃபார்ம் ரீட்டைன் ஆயிடுவாங்க. அது தவிர என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு? Who do you think CSK may look or should look at from your perspective? So you're talking about Indian talents, are you? ஆமா, இந்தியன் பிளேயர்ஸ். ஆமா, டெஃபினட்டா இந்தியன் டேலண்ட்ஸ்னா கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி ஸ்ரேயஸ் சொன்ன மாதிரி பிருத்வி ஷா இஸ் a very good option. He obviously had a bad season, but don't forget that he was the captain of the Indian under-19 team that won the World Cup a couple of years back, and he's an highly talented player. Scored century on debut. In fact, he scored a century, half century in his last test, and he's still only 19-20. Exactly. So definitely there is potential. Probably groom பண்ணனும், டெஃபினட்டா பண்ணனும், அதுல சந்தேகமே இல்லை. he is not a finished product by any means. Probably 20% of what he is really capable of தான் இப்ப இருக்காரு. But definitely he is one option. ஏன்னா டிசி வந்து 3 இந்தியன்ஸ்னா வந்து obviously ஐயர் and பண்ட் are absolute locks. ஸோ அந்த தேர்ட் இந்தியன் பிக் வந்து அவங்க யார் பண்ணுவாங்க, தவனா இல்லைன்னா அஸ்வினா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. ஏன்னா இன்கேஸ் இல்ல ரபாடா டெஃபினட்டா they will they're probably RTM. ஸோ அதனால வந்து அந்த ரிட்டென்ஷன் RTM எல்லாம் சேர்த்து தான் சொல்றேன். அந்த தேர்ட் இந்தியன் வந்து அவங்க தவானா அஸ்வினான்றது ஒரு சின்ன ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. இன்கேஸ் தே ரீடைன் அஸ்வின் தென் ப்ராபப்ளி சிஎஸ்கேக்கு கஷ்டம். பட் ஐதர் வேஸ் பண்ட் ஐ திங்க் மைட் பி அவைலபிள் அகெயின் இன் தி ஆப்ஷன். ஸோ சாரி, பண்ட் இல்ல, பிருத்வி ஷா. ஸோ ஷா டெஃபினெட்லி இஸ் அன் ஆப்ஷன். அதே மாதிரி அப்துல் சமதுங்க வேற லெவல் டேலண்ட். இன்ஃபேக்ட் வாட் ஐ தாட் வாஸ் எஸ்ஆர்எச் வந்து அவனை யூஸே பண்ணல, ஒரு நம்பர் 6ல தான் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் ஆப்வியஸ்லி அது ரீசன் பீங் இட்ஸ் ஹைலி டாப் ஆர்டர் டிபெண்டன்ட் டீம். அதனால வந்து வார்னர் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் போறதே 10 ஓவர் 12 ஓவர் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் வில்லியம்சன் வருவாரு, மனிஷ் பாண்டே வருவாரு. பட் ஐ ஸ்டில் ஃபெல்ட் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் as an Indian or young player வந்து hardest role to crack la number 5 number 6. Exactly, he plays at 6. In fact வந்து I thought probably he should have been sent up there. In fact ஒரு 1 or 2 chances கிடைச்சது, பட் அந்த மேட்ச்ல அவுட் ஆயிட்டாரு. பட் இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்ட் ரன் ஒரு 3ல 4ல போய் அடிடா. எஸ்பெஷலி he destroys spin. அவரோட இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் அவரோட வீடியோஸ்ல பாருங்க, absolutely decimate spin. The question was how he will handle extreme pace. பட் அதை வந்து எல்லாரையும் வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டாரு. நார்க்கியா 2 6, பும்ரா ஒரு 6, ரபாடா ஒரு 6, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு யாரு கம்மின்ஸ் 6. 4 of the fastest bowlers, 4 of probably the best fast bowlers in world cricket today. அசால்ட்டா அனாயாசமா 90 மீட்டர் 6 அடிக்கிறாரு. வேற லெவல் டேலண்ட். அந்த பிளே ஆஃப் கேம்ல போன வாரம் ஓ மை காட் ஓவர் மிட் விக்கெட் அடிச்சாரு. எக்ஸாக்ட்லி, வேற லெவல் டேலண்ட். பட் டெஃபினட்டா எஸ்ஆர்எச் வந்து they are a good side. They know their cricket, so there's a good chance of RTM. Yeah, exactly. So அதுதான் ஒரு இது என்னன்னா, அந்த uncapped players-க்கு லிமிட் இல்லன்றதுனால they can retain both சமத் and கர்க். ஸோ அது சமத் சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னோட நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் யாராவா இருக்குன்னா பிஎம் கர்க்.
Priyam Garg வந்து இன்ஃபேக்ட் I was extremely impressed with the way he batted. Though he didn't set the stage alight, he scored 150 against CSK, match winning 50. அவரோட கேம் பிளே, அவரோட செட்டப் எல்லாமே பார்த்தா பயங்கர ஒரு அஷூர்டா ஒரு காம் ஃபேஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஃபீல்டர், சூப்பர். வேற மாதிரி லாங் ஆன் லாங் ஆஃப்ல ஃபீல் பண்றாரு, ஃபுல்லா வார்னர் ட்ரஸ்ட் பண்றாரு. So very good thing for an And Indian also to one have. thing which I didn't expect. Now, Samad obviously there was some talk ahead of the IPL. எல்லாரும் கொஞ்சம் எக்ஸைட்டடா இருந்தாங்க. ஆனா கர்க் வந்து everyone வந்து கொஞ்சம் நானே நினைச்சேன் very technically sound player but probably a guy who probably doesn't have the range yet நினைச்சேன். இல்ல கரெக்ட். இன்ஃபேக்ட் நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். பட் he proved every one of us wrong with his brilliant and beautiful stroke play. So definitely வந்து he's somebody who can be groomed. ஏன்னா இப்போ பிருத்வி ஷா அண்ட் பிரியம் கர்க பார்த்தோம்னா, பிருத்வி ஷா வந்து வேற லெவல் பேட்டிங் டேலண்டா இருக்காரு. பட் ஆட்டிடியூட் வைஸ் பார்த்தோம்னா ஒரு பிரியம் கர்க் லுக்ஸ் மோர் மெச்சூர் டு மீ. ஓகே, வார்னர் சொல்ல பேச கேட்கிறாரு. பட் அதனாலதான் வந்து வாட் ஐ ஆல்சோ ஃபீல் திஸ் ப்ராபப்ளி எஸ்ஆர்எச் வந்து பிரியம் கர்க வந்து கொஞ்சம் க்ரூம் பண்றாங்களோ அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் டு RTMing one of Samad and Garg, I'm not sure who SRS will RTM. ஏன்னா எஸ்ஆர்எஸ்க்கு ரெண்டு பேருமே ஆர்டிஎம் பண்ண ஸ்கோப் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா வார்னர் அண்ட் ரஷீத் ஆர் லாக்ஸ் ஆப்வியஸ்லி. தென் தேர் இஸ் நட்டு. So fourth and fifth picks வந்து will they go for Garg and Manish Pandey இருக்காரு, புவி இருக்காரு. So not sure. So one of the two வந்து அவைலபிளா இருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு போலாம். அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு போலிங் வந்து கிங்ஸ் 11ல இஷான் பொரல்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. செம சூப்பர் சரியான போலர் அவர். அவரும் இந்த நாகர்கோட்டி பவி அந்த கேங் தான். சோ அவர் வந்து இந்தியன் டூர் இப்போ ஆஸ்திரேலியா இந்தியா எக்ஸாக்ட்லி இந்தியா ஏலலாம் அவர் நியூசிலாந்துலாம் போய் டீசென்ட்டா பண்ணாரு. அவர் ஒரு சாலிட் டேலண்ட். அவரை பார்க்கலாம். அண்ட் டெஃபினட்டா கமலேஷ் நாகர்கோட்டி அண்ட் சிவம் மவி. I don't think KKR can retain or RTM கூட பண்ணலாம். பட் எவ்வளவு பேரை பண்ணலாம்னு தெரியல. சுப்மன் கில் இருக்காரு, ஆண்ட்ரே ரசல் இருக்காரு, வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்காரு, நிறைய தெரியல. ரெண்டு ஃபாரினர்னா என்ன தெரியல. அதான் மார்கன் இருக்காரு. சோ தெரியல. சோ KKR டெஃபினட்டா மவி அண்ட் நாகர்கோட்டி ஆர் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ வில் பி அவைலபிள் நினைக்கிறேன். சோ அவரு ஒரு ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் மும்பைல வந்து அனுகுல் ராய்னு இருக்காரு. அவரும் அதே அந்த கில் பிருத்வி ஷா அந்த கேங் தான். வேற லெவல் பேக்கேஜ் அவரு. அவர் வந்து அந்த குருணல் பாண்டியா இந்த ஜட்டு மாதிரி இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்பின்னர், இஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர், எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீல்டர். இன்ஃபேக்ட் நீங்க மும்பை இந்தியன்ஸ் லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எப்ப பாரு அவர்கிட்ட தான் பால் போகும். சூப்பரா வந்து அவரை ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இஷான் கிஷன் நல்லா ஜாலியா உள்ள போயிடுவாரு, இவர் ஜாலியா வெளியே வந்து ஃபீல்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவர் ஒரு சரியான ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மெயின் திங் வந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் இந்த 5 ரிட்டன்ஷன் தான் இருந்ததுன்னா அன்னைக்கு வந்து கணக்கு போட்டு பார்த்தது இல்ல. ரோஹித் சர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா அண்ட் பும்ரா வந்து ரிட்டன்ஷன்ல லாக்டு. RTMல போலார்ட் இஸ் லாக். ஸோ அந்த 5th பிளேயர் தே கேன் ஒன்லி RTM 1 அவுட் ஆஃப் இஷான் கிஷன் அண்ட் ராகுல் சாகர். இல்ல குவிண்டன் டிகால் அப்புறம் வரலாம் ஃபாரினர். நான் இந்தியன் சொல்றேன். ஸ்கை, இஷான் கிஷன் அண்ட் ராகுல் சாகர். So 3 பேர்ல ஒருத்தனை தான் RTM பண்ண முடியும். So there are still 2 absolute gun options available in the open. ஒரு நிமிஷம் ஸ்ரேஸ் என்ன சொல்ற? இஷான் அன்கேப் தான். இஷான் ஸ்கை ரெண்டு பேருமே அன்கேப். ஸ்கை அதுக்கு ஐ மீன் ஸ்கை மோஸ்ட் ப்ராபபிலி will be capped னு வெச்சுப்போமே அந்த ஆப்ஷன் வரதுக்குள்ள. எப்படி சான்ஸே இல்லையே. என்ன இந்தியன் சான்ஸே இல்ல. என்ன ஆஸ்திரேலியன் ஸ்குவாட் இருக்கு அதுல இல்ல. அப்புறம் ஜானல்ல ஆப்ஷன்ஸ் அவ்வளவுதான். சீரியஸே இல்ல. அப்போ இன்னும் வசதி தானே RTM வசதி. ஓகே நான் சொல்றேன். ஓகே நம்ம நீங்க RTM பண்ணலாம் சொல்றோம். ஓகே அன்கேப்டா ஓகே எவ்வளவு வேணாலும் பண்ணலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா we know that இஷான் கிஷன் கன்ஃபார்மா 10 கோடி போயிடுவாரு. போன தடவை வந்து when he had one half decent season குஜராத் லயன்ஸ்ல 6 கோடிக்கு எடுத்தாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ். இந்த வருஷம் எஸ்டாப்ளிஷ் பிளேயர் மாதிரி ஆடி விக்கெட் கீப்பர், யங் பிளேயர், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட், மிடில் ஆர்டர் கிராக் பண்ற பிளேயர் 100% பயங்கரமா போயிடுவார். மும்பை probably will not be able to keep him. Same with Sky வச்சுன்ற சீசனை பார்த்தோம்னா he will also go for very good money. Maybe they can keep one out of those two, but at least one of them will have to be let go of. Correct? Yeah, that's exactly my point. One of the two has to be in the option. அது யாருன்னா தெரியல. But probably Ishan being the younger one, he can smoke sixes at will. They have groomed him for the last 2-3 seasons. அதனால probably with respect to Sky, you can probably get a replacement for him.
இஷான் கிஷன் விக்கெட் கீப்பர் அந்த பேக்கேஜும் இருக்கு. விக்கெட் கீப்பர். சோ அதெல்லாம் வச்சு பார்த்தா 2 பேர்லனா ப்ராபபிலி மும்பை இஷான் ஹேஸ் தி எட்ஜ் நான் நினைக்கிறேன். தெரியல. I mean, of course, auction dynamics எப்போ யார் வராங்க அதெல்லாம் இருக்கு. நம்ம obviously we just speculating in terms of இப்போ இருக்கிற rules வச்சுட்டு. So you've given a good set of name. One final name I want to ask, a guy who famously told யாரோட யூடியூப் வீடியோல, I think it was Gaurav Kapoor's YouTube video. He famously told நான் 2008ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐபிஎல் ஆக்ஷன் நடக்கிறதே நான் வந்து MS தோனியோட தான் இருந்தேன். நானும் கன்ஃபார்மா சிஎஸ்கே எடுத்துருவாங்க, ரொம்ப ஜாலியா இருந்தேன். கடைசியில பார்த்தா தோனி தான் இருக்கிறதுலே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பிளேயர், என்ன டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் தான் எடுத்தாங்கன்னு சொன்னாரு. And it's been 13 years. He's played for I think 6 or 7 teams. RCB, KKR, Mumbai, Delhi எல்லாருக்கும் ஆடி இருக்காரு. ஆனா தமிழ்நாடு பாய், ஒன் ஆஃப் தமிழ்நாடு's greatest ever cricketers தினேஷ் கார்த்திக் நம்ம இன்னும் சிஎஸ்கேக்கு ஆடினதே இல்லை. Is there a possibility of him coming back, do you think? And I still rate him very highly as a finisher. He's a very very gun finisher, but chance இருக்கா? Would you want him from a CSK perspective? Either one of you can answer this. Yeah, definitely. DK is an absolute gun. நான் வந்து இன்ஃபேக்ட் லாஸ்ட் 2-3 வீக்ஸ்ல நிறைய ட்வீட் போட்டிருப்பேன். அவர் ஆஃப் லேட்டா வந்து அந்த ஃபினிஷிங் ரோல் அந்த 12 ஓவர்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் வந்தாருன்னா வேற மாதிரி ஒரு அசுர விஸ்வரூபம் எடுத்து கலக்கி கொடுத்திருக்காரு. வேற லெவல் ஸ்டாட்ஸ், 40+ ஆவரேஜ், 170+ ஸ்ட்ரைக் ரேட், இந்தியாவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காரு, சூப்பரா பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் he still only 35 and he is one of those fit cricketers. ஃபிட் கிரிக்கெட்டர்ஸ்னா அந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் ஒரு 38-39 வரைக்கும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட்டர் தான் அவர். அண்ட் விக்கெட் கீப்பர். ஸோ he offers a lot of value to the side at number 5 and 6. He can probably தோனி இருக்கிற வரைக்கும் he can probably play as a batsman. அவர் போனதுக்கு அப்புறம் he can fill in as the keeper as well. So definitely there's a lot of value. But தோனி இருக்கிற வரைக்கும் டிகேவா சிஎஸ்கே எடுப்பாங்களா அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியல. No, and there's a lot of teams also who will fight for him, like, and end of the day, in fact, KKR might RTM him. I don't know if they will retain him, but there's a chance that they might RTM him. So yeah. ஆமா, நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பேசிருக்கோம். Is anyone else you want to add? Yeah, on top of my mind, number 1 pick யார் இருந்ததுன்னா அப்துல் சமத் தான். ஏன்னா வந்து I understand why. Very obvious. அந்த வீடியோவாவே இருக்கட்டும், அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். I mean, if he keeps his head and if guided properly, he's not too far away from India cap. Maybe 2 years maximum கூட வெச்சுக்கலாம். I mean, he has the potential to be the next Hardik ன்னு சொல்லலாம். I mean, probably he has more range at 20, I mean, or at 18 than what Hardik had. ஆமா, அது 18 ல இது நம்ம ஹார்திக் வந்து insane talent அந்த பையன். நம்ம 2016-17 வரைக்கும் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஹார்திக் வந்து ஸ்பின் எலிட் ஹிட்டர், அவரை மாதிரி ஸ்பின் அடிக்க முடியாது. ஆனா பேஸ் क्वेश्चन இருந்துச்சு. only in the last 1.5-2 years exactly correct. இப்போ வந்து பயங்கரமா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு. பட் at 18 பும்ரா, கமின்ஸ், ரபாடா, நாக்கியா அவங்களெல்லாம் வந்து அசால்ட்டா 90 மீட்டர் கிக் அடிக்கிறதுலாம் it's not on the front foot, back footல அடிச்சு மிட் விக்கெட்லாம் அடிக்கிறதுலாம் நம்ம ரோஹித் சர்மா தவிர யார் அடிச்சிருக்கா இந்தியன் டாப்பர் பிளேயர்? ரோஹித் அடிப்பாரு, கேஎல் அடிப்பாரு, அது தவிர யாருமே வந்து ஓவர் மிட் விக்கெட் ஃபுல்லா அடிச்சு பார்த்ததே கிடையாது. இல்ல அது ஒண்ணு. அதுக்கப்புறம் you just have to look at him, his body language, his attitude. அந்த 6ல அடிச்சிட்டு பயங்கர ஒரு கான்ஃபிடன்ட் பாடி லாங்குவேஜ். இப்போ பவர் பிளேலயே பார்த்தோம்னா எஸ்ஆர்எச் ஓட 6 hours ஆஃப் பவர் பிளேல ஒரு bowler வந்து தேர்ட் மேன் ஆஃப் 5 லெக்லயே நிப்பாரு, ஒரு ஃபீல்டர் வந்து டீப் ஸ்கொயர் லெக்ல நிப்பாரு. அது இன்வேரியபிளி அப்துல் சமா தான் இருக்கும். ஸோ ஹி வாஸ் ஆல்வேஸ் கன்னிங் த பவுண்டரி. ஸோ பயங்கர ஒரு ஆட்டிடியூடு, பயங்கர ஒரு பாசிட்டிவ் பாடி லாங்குவேஜ். அவர் பார்த்தா கிரிக்கெட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ அவரை மாதிரி ஒரு ஆள் ஆப்ஷன்ல வந்தா ஷுவரா சிஎஸ்கே ஷுட் கோ ஆல் கன் பிளேஸ். தேர்ஸ் அனதர் கிரிக்கெட்டர் நம்ம பையன் தான். இன்ஃபேக்ட் நம்ம சிஎஸ்கே ஸ்குவாட்ல இந்த வருஷம் இருந்தாரு. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி மோனி சிங்லா மேட்ச் ஆடினாரு, பட் இவர் மேட்ச் ஆடல. சாய் கிஷோர் டிஎன்பிஎல்ல ஒரு 3-4 years நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு. லாஸ்ட் இயர் எஸ் மேட்ச் சையத் முஷ்டாக் அலில he was the highest wicket taker. இது an intelligent cricketer, டால் ஸ்பின்னர், கொஞ்சம் அஸ்வினர், கொஞ்சம் மூலக்கார பையன் தான் அவரு. பவர் பிளேல போடுவார். he can give you 3 overs in the power play as well. அதுக்கப்புறம் மிட் இன்னிங்ஸ்ல யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி he is flexible like that and he is a smart operator, knows shape up well. So he can be a bank. He's still only 21-22, so he is a long term, definite long term prospect for CSK. So that's one more name that I'd like to add.
ஓகே, ஸோ நம்ம இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பற்றி பேசணும். இப்போ ஸ்லைட்லி இப்போ ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். ஸ்லைட்லி ஹார்ட் டு சே ஹூ வி கேன் டார்கெட், ஏன்னா யூ டோன்ட் நோ, depends on retentions, people who sign up, someone like Stark or something. But obviously we'll talk about a few names. I want to talk about what kind of foreign players you want to target. ஏன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தோன்னா சிஎஸ்கே had two in terms of top order players. Top 4ல 2 foreign players இருப்பாங்க, top 4 or 5. And then we've had a pace bowling all-rounder or 2 pace bowling all-rounders. And finally CSK have had a gun fast bowler. So it's the general structure of how CSK has worked so far. So in terms of that, do you think there will be any change? Yeah, and Sam Curran potentially retained for one of those all-rounder slots. Apart from that, we've obviously talked about Faf, Kane and all, but around them, do you see any type of specific foreign targets we look for? Maybe for the first time with CSK go for an out-and-out fast bowler, foreign fast bowler, and usually CSK have never had that. Usually we've had guys like Bollinger, Hilfenhaus, அவங்கள மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் சிஎஸ்கே வந்து they've just backed, but they're not big names, correct? They're big names in terms of international cricketers, like elite T20 bowlers னு சொல்ல முடியாது. So do you think anything changes on that front in terms of foreign targets? டெஃபினட்டா வெரி சரியான கொஸ்டின். இப்போ அந்த ஃபாரின் பிளேயர்ஸ், அந்த 4 ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் யார் ஆடணும், என்ன ரோல்ஸ்ல ஆடணும்ன்ற டெம்ப்ளேட்டை அதான் இப்ப நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ் சூப்பரா செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களே, அதே டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் ஃபாலோ பண்றாங்களே. 2 கன் எலீட் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ், ஒரு சூப்பர் பினிஷர், ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட். இதுதான் வந்து இப்போ இன்னி தேதிக்கு ஹிட்டான டெம்ப்ளேட். பேசிக் மார்க்கெட் தானே இது. மார்க்கெட்ல வந்து பேர் என்ன, எது அவைலபிள், எது ஜாஸ்தி அவைலபிள், எது கம்மி அவைலபிள்னு பார்த்தா இந்தியன் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் இருக்கிறதுலே கஷ்டம். ஸோ ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் வாங்கி தான் காம்பன்சேட் பண்ணணும். இல்ல ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் பவுலர் அந்த ஃபேக்ட் தட் ஒரு இடிப்பாங்க, அந்த பேச நம்ம இந்தியன் பேட்ஸ்மேன் ஆடி இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ் வாட் தே பிரிங் டு தி டேபிள். ஸோ அதனால இது ஒரு லைக்லி காம்போவா இருக்கு. பட் இது கண்டிப்பா இதுதான் இந்த காம்போ தானான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் டெஃபினெட்லி வேரிஸ். ஒரு பவர்ஃபுல் மிடில் ஆர்டர், ஒரு கேன் வில்லியம்சன் மாதிரி ஒரு ஆங்கர், ஒரு ப்ராபப்ளி ஒரு 3ல ஒரு இது கூட ஃபிட் இன் ஆலாம். அந்த போலார்டோட ரோல வந்து சாம் கரனை வந்து க்ரூம் பண்ணலாம். நம்பர் 6, 7 he can bowl a few overs with the ball and ஒரு வந்த உடனே இடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் வாட் I can assure you is that a hell a lot of options and gold standard foreign options will be available in the market. First மும்பைல பார்த்தோம்னா 1 out of Bolt or QDK will be available. போலார்ட் லாக், இன்னும் 2 ஃபாரினர்னா போல்ட்டோ QDKவோ ஒருத்தர் தான் வந்து அவங்க இது பண்ண முடியும். ஸோ 1 of the 2 will be available. RRல ஆர்ச்சர் லாக்டு. ஸோ 1 out of பட்லர் ஆர் ஸ்டோக்ஸ் will be available. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து இதுல பார்த்தோம்னா டிசில ஆமா மார்கன் டெஃபினட்டா வில் கேப்டன். ஸோ நரைன், பேட் கமின்ஸ், லாக்கி ஃபெர்கியூசன் who is an absolute gun, he will be available. டிசில பார்த்தோம்னா ரபாடா இஸ் a lock. ஸோ 1 out of நார்கியா ஆர் ஹெட்மயர் will be available. 2 பேர்ல எவன் கிடைச்சாலுமே கன் ஆப்ஷன். இப்போ as much as we say Maxwell is still highly rated and a gold standard player, obviously he hasn't performed in the IPL, but he is an option அப்படின்னு வேணா சொல்லுவேன். அதை தவிர பார்த்தோம்னா இப்போ இது ஆர்சிபில ஜாஷ் பிலிப், he is another exciting talent, he will be available. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கண்டின்ஜென்சி விட்டு வெளில போயிட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி மிச்சல் ஸ்டார்க், அவரு வந்து he is going to shoot through the roof. எவ்வளவு கோடிக்கு போவார். பேட் கமின்ஸே 15.5 போலாருங்க. அவர் வந்து ஹிட் த டெட் போலர். அவருக்கு ஒரு கன் யார்க்கர் இருக்குன்னு கூட சொல்ல முடியாது. அது வந்து மினி ஆக்ஷனோட டைனமிக்ஸ், மினி ஆக்ஷன்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி. அதனால பட் ஸ்டில் ஒரு மெகா ஆக்ஷன்ஸ்ல எல்லா டீமுக்குமே ஃபுல் கேஷ் இருக்கும்போது, எஸ்பெஷலி ஸ்டார்க் மாதிரி ஒரு ஆளு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க, he might be a costliest signing. So ஸ்டார்க் இஸ் an option. ஆமா. அதுக்கப்புறம் இப்ப மத்த ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்ப நமக்கு டேவிட் மலான் இருக்காரு. he is the number 1 ranked T20 cricketer. சாலிடா he averages 40+, strike rate 138. ஸோ நல்ல ஒரு அவரேஜ் பிளஸ் ஸ்ட்ரைக் ரேட் காம்போ வச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் we have the Aussie quick ரைலி மெரிடித்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. 150 போடுவார், வந்து இடிப்பாரு. பட் மைட் பி இன்கன்சிஸ்டன்ட், பட் இஸ் ஜஸ்ட் 23-24 கேன் பி groomed. ஷான் அபட் இருக்காரு. அவரு ஷெஃபீல்ட் ஷீல்ட்ல வேற லெவல்ல இப்போ ஒரு பேட்ஸ்மேனா இவால்வ் ஆயிட்டு இருக்காரு. ஒரு ஆல்ரவுண்டரா வந்து என்ன சொல்றது, ஒரு மும்பைக்கு ஒரு நேத்தன் கவுண்டர் 9 போட்டார்ல, ஒரு 134 135 ஒரு கட்டர்ஸ் போட்டு நடுவில் ஒரு ஓவர் டெத்ல போட்டு ஒரு நம்பர் 7 8ல ஒரு பேட்டிங் ஆப்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவர் ஒரு ஆப்ஷன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நமக்கு இவர் இருக்காரு, NCNA கூட இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் சாம் பில்லிங்ஸ் இருக்காரு, ஒரு 4-5ல வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பினிஷர். மாரிஸ் தெர்ல, மேபி ஆர்சிபி ரீடைன் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஏபிடி அண்ட் மாரிஸ் ஆர்டிஎம். ஸோ அதை தாண்டி வெளியே போயிட்டோம்னா எனக்கு ஒரு இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒரு லெஃப்ட் ஃபீல்ட் ஆப்ஷன், மார்னஸ் லபுஷன். He doesn't have the numbers or performance to
back him in T20 cricket, but he has extreme pedigree. திடீர்னு ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல ஸ்டீவ் ஸ்மித் பதிலா சும்மா ஆடுனாரு, இப்ப இஷ்டத்துக்கு பயங்கரமா கலக்குறாரு. ஒரு 62 ஆவரேஜ் 63 ஆவரேஜ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அவர்கிட்ட அந்த பெடிகிரி இருக்கு, அதாவது பெடிகிரி அந்த குவாலிட்டி இருக்கு. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ மைக்கேல் ஹசி மாதிரி ஒரு பிளேயர் நான் பாக்குறேன். ஒரு ஆல்வேஸ் கீன் டு லேர்ன், ஒரு பயங்கர ஸ்ட்ராங் டாப் ஆர்டர் பிளேயர், ஆல்வேஸ் கீன் டு லேர்ன், பயங்கர ஒரு ஒர்க் எத்திக், நம்மள மாதிரி ஒரு செட்டப்ல ஃபிட்டான ஒரு பையன், ஃபியூச்சர் லீடரா கூட பாக்கலாம். ஸோ அவர் வந்து ஓகே தோனி மாதிரி ஒரு கேப்டன் கிட்ட அவர் என்ன பண்ணுவாரு, உனக்கு 14 கேம்ஸ் நீ தான் ஓப்பனர் சொல்லிடுவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுத்தா டெஃபினட்டா he would want to prove himself in the shortest format, and he's a elite international player, still not made his way into T20 cricket. In fact, he has also been doing really well in the ODI format. In fact, Australia are looking at him to play at number 4 in the ODI World Cup in 2023. அதுக்காக தான் வந்து நல்லா ஆடி இந்த பீட்டர் ஹான்ஸ்காம்ப தூக்கிட்டு லபுஷேனை கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ தே ஆர் லுக்கிங் அட் ஹிம் at white ball cricket as well. But T20 இன்னும் அவர் வரல, ஏன்னா ஆல்ரெடி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. பட் டெஃபினட்டா எனக்கு ஒரு பர்சனல் சாய்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆப்வியஸ்லி அவர்கிட்ட நம்பர்ஸ் இல்ல, ஸோ நம்பர்ஸ் வச்சு என்னால பேக் பண்ண முடியாது அந்த கிளைமை. பட் அவர்கிட்ட அந்த பெடிகிரி இருக்கு, ஸோ ஒரு ஆப்ஷன் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கிளியர்லி நம்ம ஒரு டாப் ஆர்டர் பிளேயர்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒரு டாப் ஆர்டர் சாலிட் பிளேயர், வெதர் இட் பி வில்லியம்சன், அபிஷேக் as you said, or டேவிட் மலான், அந்த கேட்டகரியில ஒரு டாப் 3 பிளேயர் who can be an anchor more or less around him. Obviously you said, as you said, there were a couple of options we discussed, Norkia, போயிட்டு இருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு பயங்கர ஒரு டேலண்ட், இப்போ அப்கமிங் டேலண்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஆஸ்திரேலியால. இஸ் 20 year old, அவர் பேர் கேமரன் கிரீன் அப்படின்னு பேரு. கிரேட்டஸ்ட் ஆஸ்திரேலியன் டேலண்ட் சின்ஸ் ரிக்கி பாண்டிங் அப்படின்னு கிரெக் சாப்பலே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இஸ் அ பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர், ஸ்பெஷல் ஃபீல்ட்ல ஆவரேஜஸ் அரௌண்ட் 55, நல்ல ஒரு 140 போடக்கூடிய போலர். பட் ஹி ஹேஸ் சம் இன்ஜுரி இஷ்யூஸ். ஆப்வியஸ்லி ஒரு ஃபாஸ்ட் போலிங் ஆல்ரவுண்டர் தான் எப்பயுமே அந்த இது இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஒரு பென் ஸ்டோக்ஸ் அந்த ஒரு எலீட் கேட்டகரி, ஒரு 140 போடக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர் பேட்டிங் ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி. பட் ஹி ஸ்டில் ஹேஸ் டைம். ப்ராபபிலி இஸ் நாட் ரெடி yet for the IPL எல்லாம். பட் ப்ராபபிலி அவர் வந்து ஒரு few years down the line டெஃபினட்டா ஒரு நிறைய and you told about Sam Billings, of course our CSK partner 2018. I think he's developed also a lot. Exactly. In fact, and he came back, he scored 100 a couple of months back also. Absolutely. In fact, இப்போ அவர் வந்து இங்கிலாந்து ஒயிட் பால் செட்டப்ல கொஞ்சம் இன்டெகிரல் பார்ட் ஆஃப் ஒயிட் பால் செட்டப்பா இருக்காரு. T20 டீம்ல அந்த ஒரு 4-5 அந்த ரோல் ஆடுறாரு. இன்ஃபேக்ட் ஐ ஹேட் மை ரிசர்வேஷன்ஸ் அபவுட் பில்லிங்ஸ். அவரோட ஸ்டாட்ஸ் ஆஸ் சச் வந்து நாட் த கிரேட்டஸ்ட், பட் as you rightly said, his game has evolved leaps and bounds. ஒரு திங்கிங் கிரிக்கெட்டர், ஸ்மார்ட் கிரிக்கெட்டர். நான் இந்த ரீசெண்ட் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து ஒயிட் பால் சீரீஸ்ல கிரிக்கெட்டை பார்த்தேன். சூப்பரா இருக்கு, நல்ல வெல் ஆயில்டு மெஷினா இருக்காரு, சூப்பரா ஆடுறாரு. அண்ட் ஆல்ரெடி அவருக்கு ஒரு சிஎஸ்கேக்கு ஒரு மேட்ச்ல ஜெயிச்சு கொடுப்பாரு. ஸோ அந்த இது இருக்கு. ஸ்டில் ஒன்லி 27-28, சின்ன பையன் தான். அண்ட் அந்த ஒரு நம்பர் 4-5ல ஒரு ஆங்கரும் பண்ணலாம், பட் அவர் அடிக்கவே அடிப்பாரு. ஸோ ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் ஹி ஆஃபர்ஸ் தட் வேல்யூ. ஸோ ஹி இஸ் ஆல்சோ an option that we can see. And also you spoke about Hetmeyer. I still think he's a very very talented player. He's not been used in the right role is what I felt. Obviously Delhi gave him a proper run. அவர் ஆனா நம்பர் 6 யூஸ் பண்ணாரு. அவர் வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்கு பண்ண ஆல் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் வந்து நம்பர் 3 and 4. சென்னை செப்பாக்ல வந்து டர்னிங் ட்ராக்ல வந்து 100 அடிப்பாரு. அதெல்லாம் ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸால தான் முடியும். So he's obviously a very special talented player. Maybe he absolutely Hetmeyerலாம் எப்படியா வளைச்சு போட்டா will be massive for CSK. He's just 23-24, ஒரு full decade of cricket. பூரன்லாம் வந்து விட்டா அவங்களோட பெரிய முட்டாள் யாருமே பார்க்க முடியாது. ஸோ பூரன்லாம் டெஃபினட் ரிட்டன்ஷன். நெக்ஸ்ட் 10 இயர்ஸ்க்கு பூரன், ஹெட்மயர் சாலிட் டேலண்ட், டெஃபினட்டா வேர்ல்ட் சீனை டாமினேட் பண்ணுவாங்க. ஹெட்மயர் மாதிரி ஒரு ஆள் வந்து ஸ்பின்ன சூப்பரா ஆடுவாரு. சேப்பாக் மாதிரி ஒரு விக்கெட்ல நம்பர் 3ல போயிட்டு அவர் எப்படின்னா அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 பால்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்லாம் அவருக்கு தேவையில்லை. அவர் ஆன் ஹிஸ் டே வந்து டக்குனு ஃபர்ஸ்ட் பால்ல இருந்தே 6 அடிப்பாரு. அந்த மாதிரி ஆடினாரு எஸ்ஆர்எச்சோட சூப்பர் இன்னிங்ஸ். அதனால தான் எக்ஸாக்ட்லி சரியான இன்னிங்ஸ். ஸ்ரேயஸ் வந்து நான் ஸ்டெபிலைஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு 20 of 20 அடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹெட்மயர் தான் வந்து அடிக்க சொன்னாரு சிங்கிள் ஹேண்டடா. எக்ஸாக்ட்லி வந்து கலக்கி கொடுப்பாரு. இன்ஃபேக்ட் வந்து யா so Shreyas வந்து do you have anyone else in mind apart from the 7 or 8 names we discussed? So நான் வந்து like 4 slots சொல்லிடுறேன் எது which I prefer in CSK 11.
கண்டிப்பா வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளே கெய்க்வாட் as an opener you need another hitter as an Hitter. opener, right? Fair So enough. I am just considering இது வந்து அப்சல்யூட்லி மேசிவா இருக்கும். எஸ்ஆர்ஹெச் இஃப் தே டோன்ட் ரீடைன் ஆர் ஆர்டிஎம் பேர்ஸ்டோ அதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. Bairstow, Butler. If you get Bairstow or Butler, you're பட்லர் set. வந்து ராஜஸ்தான் கன்ஃபார்மா ரிட்டைன் பண்றாங்க, டவுட்டே கிடையாது. அவங்க பட்லர் கொஞ்சம் and முட்டாள். ஆர்டிஎம் வந்து லாக். அவங்க கொஞ்சம் இதெல்லாம் முட்டாள். பண்ண அவங்க மாட்டாங்க ஸ்டோக்ஸ் வச்சுக்க போறாங்க பாரு. அதெல்லாம் இல்ல. சரி, okay, wait, see. I hope so. I really like Butler, you know that. பட்லர் ஆர் பேர்ஸ்டோ வந்து சரி ஓகே பேர்ஸ்டோனே சொல்றேன். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஆர் மலான், டேவிட் மலான் கேன் ஆல்சோ ஓப்பன். ஸோ லெஃப்ட் ரைட் காம்போவும் செம்மையா இருக்கும். இன்னொன்று வந்து சொன்ன மாதிரி ஹெட்மயர் அவர் கேன் அந்த நம்பர் 3 ஸ்லாட்டுக்கு மிடில் ஆர்டர். ஸோ யா அதுவும் வந்து இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட். ஹெட்மயர் கேன் ஒரு ஃபாஃப் இருந்தா இஃப் ஃபார் 2021 நீங்க பாத்தீங்கன்னா. அண்ட் அனதர் சாம் கரன் ஆஃப் கோர்ஸ் 6-7. And of course you will definitely need another all rounder. சாம் கரன் தவிர அவர் ஆடினார் கூட. வந்து நம்ம சாம் கரன் ஆட முடியல சேப்பாக்ல, லைக் இஃப் there's a need for an extra spinner you can get in Fabian Allen. அவரை வந்து பெஞ்ச் பண்றது வந்து இன்னும் தெரியல. ரொம்ப அது கொஞ்சம் கிரைம் மாதிரி தான் இருக்கு பெஞ்ச் பண்றது. So he should be starting in any T20. So many good talented foreign players you can play around. And of course I think CSK need a elite fast bowler. அது வந்து something you cannot, maybe 2010 to 15 அந்த ரேஞ்சில் வேணா you can get away without having a guy who bowls 140. பட் இப்போலாம் வந்து இந்தியன் பிளேயர்ஸ், யங் பிளேயர்ஸ், நம்ம சமாதே சொல்றோம் அவ்வளோ ஈஸியாக 140 அடிக்கிறாரு. ஸோ ஒரு 140 bowler இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா சிஎஸ்கே வச்சுருக்க இந்தியன் ஃபாஸ்ட் bowlers, இந்தியன் ஃபாஸ்ட் bowlers who can bowl 140 பார்த்தா பும்ரா போடுவாரு, சைனி போடுவாரு, ஷமி போடுவாரு, அவரெல்லாம் வாங்க முடியாது மேபி. பட் ஒரு ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் bowler தான் in place of that, as Mama said, வந்து Riley Meredith is an option, or maybe like Norkia if Delhi let go of him. அண்ட் ஒன் அதர் ஆப்ஷன் எனக்கு தோணுது. ஸோ ஒன்று வந்து ஆப்வியஸா எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பேஸ், இதர் லாக்கி ஆர் ஆண்ட்ரி வாங்கி ஆகணும். இந்த ரெண்டு பேர்ல வந்து ஆர் போல்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் இஃப் மும்பை ரிலீஸ் இஃப் ஐ திங்க் தே வாண்ட் QDK ஐ திங்க் தே விட்டுருவாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் இஷானை க்ரூம் பண்ணிட்டு. ஸோ யா அது வந்து டவுட்டே கிடையாது. அந்த மூணு பேர்ல யாராவது ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கிற ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும். அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குன்னா வந்து கைல் ஜேமிசன். அவர் வந்து லைக் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பேஸ் கிடையாது, ஒரு 135 to 140 போடுற பவுலர். பட் நான் இன்னைக்கு அவரோட ஸ்டாட்ஸ் பார்த்தேன். 18 ஆவரேஜ் T20ஸ்ல ஒரு 60 T20s ஆடி இருக்காரு. அஃப்கோர்ஸ் அந்த நியூசிலாந்து லோக்கல் இதுதான். And it's a smaller ground also, still so very good. அவர் NCNக்கு செம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ், லைக் he can bat really well. நம்ம பார்த்தோமே சீரிஸ்ல. அதான் ஸ்டார்ட் ஆஃப் தி இயர்ல turn into a bowler. ஸோ ஃப்ளெமிங்க்கு வேற கனெக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஐ திங்க் தட் அது வந்து ஐ ஆல்சோ அவரை மாதிரி பிளேயர்ஸ்லாம் பெர்ஃபெக்ட் டு ஹேவ் as a backup. You want a guy who, ஏன்னா சிங்கிள் ஒன் டைமென்ஷனல் பிளேயர்ஸ் பேக்கப் செய்வது ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா அதே இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர் வச்சுட்டோம்னா he doesn't have to play 14 games. ஒரு 5-6 games நடுவுல வந்து ஸ்பெசிபிக் கண்டிஷன்ஸ்ல he can come and change games. அவைலபிலிட்டியும் பார்க்கணும். நியூசிலாந்து சவுத் ஆப்பிரிக்கன் பிளேயர்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி they will be available and price-உம் அவ்வளவு இருக்காது. இப்போ வந்து சாம் கரனே வந்து he plays every test for England, right? Yeah, he's a test regular. He can also be an option, Jamison. அதுக்காக ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட 8 ஐடியல்ஸ் ஃபாரின் பிக்ஸ். ஸோ we spoke a lot about Indian players first பேசணும், ஃபர்ஸ்ட் கேப்டன்சி பத்தி பேசணும், அப்புறம் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் பத்தி பேசணும், and then foreign players. We spoke obviously earlier about retentions, RTMs, all that, considering what the other teams could do and what CSK may be left with also. So நம்ம இதெல்லாம் வச்சுட்டு we've come up with a lot of names, different options ஒரு கண்டிஷன்ஸ்க்குலாம். So finally, assuming that CSK get at least 60 to 70% of what they want in terms of the auction, we cannot say what will happen with the 9th team, என்ன ரூல்ஸ் புதுசா போடுறாங்களா சொல்ல முடியாது இப்போ. But what do you think should or could be CSK fans expectations for 2021? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் மாமாட்ட தான் கேட்குறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2020 வெரி டிஃபிகல்ட் சீசன், a season like never before in fact for CSK. And clearly it's not a blip மாதிரி சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கிளியரா இஷ்யூஸ் இருந்திருக்கு. அந்த இஷ்யூஸை வந்து luckily for CSK மெகா ஆக்ஷன் வந்ததுனால ஈஸியர் டு ஃபிக்ஸ். ஏன்னா மினி ஆக்ஷன்னா யூ cannot play around too much. மெகா ஆக்ஷன் வந்ததுனா you have a massive opportunity to fix things. So 2021க்கு if things go relatively well in the auctions, what do you think can be realistically expectations for CSK heading into next season?
Before I take that question, Shreyas definitely அந்த அவரோட சொன்ன டூ சாய்ஸஸ்க்கு நான் வந்து ஐ நீட் டு give you a high five. Bairstow and Kyle Jamieson ரெண்டுமே அவுட்ஸ்டாண்டிங் சஜஷன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஈவன் மோர் சோ Bairstow. இன்ஃபேக்ட் Bairstow என் மைண்டைல இருந்தது, நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிளேயர், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர், சரியான பிளேயர். எஸ்ஆர்எச் அவரை ரீடைன் 2 ஃபாரினர் தானே, வார்னர் அண்ட் ரஷீது தான் பண்ணியானோம். ஸோ அவரை ரீடைன் பண்றது கஷ்டம். அவர் ஓப்பனிங்கா ஆடுவாரு, இப்போ இங்கிலாந்துக்கு நம்பர் 3 ஆடுறாரு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் பிளேயர், ஸ்பின் செம்மையா ஸ்வீப் பண்ணுவாரு. இஸ் அ பவர் ஹிட்டர். he can also keep wickets. Outstanding player. I would love to have Bairstow with CSK. So good suggestions there, Shreyas. So coming back to your question, CSK fans oda expectations for 2021 enna irukano abina, if the mega auctions happen, definitely வந்து can be rest assured that we will be putting together a good squad. எனக்கு டெஃபினட்டா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. இந்த லாஸ்ட் 3 சீசன்ஸ் எப்படி போச்சு, இந்த லாஸ்ட் 3 கேம்ஸ் எப்படி ஆடினோம், அதுக்கப்புறம் தலை வந்து அந்த பயங்கர அந்த இன்டென்ட் காமிச்சாரு. அவரே சொன்னார், இந்த ஒரு ஹோல் டிகேடுக்கு நாங்க டீம் பில்ட் பண்ணோம், இப்போ இட்ஸ் டைம் டு பில்ட் அ நியூ டீம் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டிகேடுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு Fleming and the backroom management, the setup was cricket for 10, I mean how many years, 50 60 years of India's women's cricket. Exactly, so they know what to do. அதனால டெஃபினட்டா வந்து ஒரு டீசென்ட் ஸ்குவாட் வந்து ஷுவரா பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. பட் அந்த ஸ்குவாட் வந்து எடுக்கிறது மட்டும் மேட்டர் இல்ல, அதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து செட்டப்ல எப்படி க்ரூம் ஆறாங்க, அதே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த விதத்துல எம்எஸ் மாதிரி ஒரு ராக் இருக்கும்போது அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து பெருசா பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா எவ்ரிபடி ரெஸ்பெக்ட்ஸ் எம்எஸ் ஃபார் வாட் ஹி ஹஸ் அச்சீவ்ட். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து நெக்ஸ்ட் சீசன் எஸ்பெஷலி வித் மெகா ஆப்ஷன் அண்ட் நியூ டீம், சிஎஸ்கே வில் பி பேக் பிக் டைம். இமீடியட்டா வின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுமா, அதெல்லாம் வந்து நிறைய இது இருக்கு, அதெல்லாம் ஸ்குவாட் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும். பட் வி வில் பி பேக், அதை வந்து டெஃபினெட்லி எஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதான் பெட்டர் தென் லாஸ்ட் இயர் ஃபார் ஷூர். ஏன்னா வந்து அஃப்கோர்ஸ் அது சைடு வந்து புது ஆப்ஷன்னால யூ கேனாட் ப்ரெடிக்ட் என்ன ஃபுல்லா என்ன மாற போறது, ரூல்ஸ் அண்ட் பிளேயர்ஸ் யாரெல்லாம் வாங்குறோம் அங்கே அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் ஆஸ் யூ சைட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஹேவிங் டன் இட் பிஃபோர். ஏன்னா 13 yearsல 12 years கரெக்டா ஓடி இருக்குன்னா தட் சம்திங் வித் சிஎஸ்கே ஹவ் ஆல்வேஸ் டன் ரைட். அண்ட் வித் லீடர்ஸ் லைக் Fleming அண்ட் தோனி யூ ஆப்வியஸ்லி காட் அ குட் சான்ஸ். அண்ட் நம்ம பேசின மாதிரி இந்தியா சிமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக கிரிக்கெட் ரன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன டிசிஷன்ஸ் எடுக்கணுமோ அது கரெக்டாக எடுத்திருக்காங்க இது வரைக்கும். ஸோ ஃபார் த நெக்ஸ்ட் டிகேட் வந்து சிஎஸ்கே வில் ஆப்வியஸ்லி, ஏன்னா எல்லா ஹோல்ஸையும் ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லேயே பில்ட் பண்ணி எல்லா ஹோல்ஸையும் கவர் பண்ண முடியாது. சிஎஸ்கே பிரிட்டி மச் ஹேவ் டு பில்ட் ஃப்ரம் ஸ்கிராச்ல, ஏன்னா கோர் இல்லை. இட்ஸ் நாட் லைக் மும்பை ஆர் Delhi also who have a decent core to work with. CSK have to build a brand new core in itself. So in that way it will be slightly difficult to cover everything in the first season. But as you said, a competitive team, a team which will compete and not give up so easily, which we saw a lot of times this season, அது டெஃபினட்டா நடக்காதுன்னு நம்ம ஐ திங்க் வி கேன் பிலீவ் ஃபார் ஆல் தி சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ். ஸோ ஸ்ரேயஸ், எனிதிங் யூ வாண்ட் டு க்ளோஸ் ஆஃப் வித்? இந்த மாதிரி மெகா ஆப்ஷன் வந்துட்டா ஐ திங்க் வி ஷுட் எய்ம் ஃபார் தி டைட்டில் 2021 அகைன், பிகாஸ் தோனி கண்டிப்பா வந்து ஹி வில் பி தி கேப்டன். ஸோ டிரான்சிஷன் வந்து நம்ம மற்ற ஸ்போர்ட்டிங் டீம்ஸ் பார்க்குற மாதிரி டிராஸ்டிக்காக அப்படிலாம் இருக்காது. சின்ஸ் தோனி இஸ் த கேப்டன் அண்ட் ஒரு புது டீம் வர பட்சத்தில் வி ஷுட் ஆக்சுவலி எய்ம் ஃபார் தி டைட்டில். அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது. இந்தியாவில் நடக்க போகுது அப்படின்னு ரிப்போர்ட்ஸ் வருது. இந்தியாவிலையும் அவர் எங்கேயுமே நடந்தால் கூட டைட்டில் ஆர் அட்லீஸ்ட் வந்து வித் அ குட் ஸ்குவாட். அதான் எல்லாமே ஆப்ஷன் பொறுத்து தான் இருக்குது. நம்ம ஆப்ஷனில் நல்லா பண்ணால் நமக்கே தெரியும் வில் ரீச் தி பிளே ஆப்ஷன். ஸோ வி ஹாவ் குட் மைண்ட்ஸ், குட் ஓனர்ஸ். ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து நம்ம எந்த டீமுக்கும் வந்து சலைச்சது இல்லை. ஸோ ப்ராப்பர் பிக் டீம் சிஎஸ்கே. ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் தெம் டு அட்லீஸ்ட் குவாலிஃபை ஃபார் தி பிளே ஆஃப்ஸ், இஃப் நாட் டைட்டில். Fair enough. Okay, so thanks a lot. First of all, Srini Mama, for spending your time, taking out time in your busy schedule and coming and joining us on our YouTube video. And of course, Shreyas also, thank you for spending your time. I hope all CSK fans who are watching this, or even non-CSK fans who are fans of cricket, fans of the IPL, enjoyed this episode. We obviously got a lot of insights from the man himself. Once again, thanks a lot for spending your time, Mama and Shreyas. And I hope you guys enjoy this episode. Like, share, and subscribe, and we'll be back with a lot more content.
with a lot more guests like this, hopefully. And yeah, thanks a lot, guys. Thank you. Thanks a lot, Anirudh and Shreyas for having me here. Absolutely loved having this chat with you. Viewers watching this show, do like, share, and subscribe to their channel. They are a group of young, exciting boys, extremely knowledgeable cricket fans. So do show your love and support to them. Thank you. Thank you, Mama. Okay, thanks, guys. Yeah, and don't forget to subscribe to our Twitter too. Links in the Yeah, we description. at So, Sports Podcast. So we'll obviously be sharing it on Twitter with Mama's account and all that. But yeah, thanks a lot, guys.